hizo reírme un poco. Así es que quiero que traducirlo y a ver qué piensan. Son 30 minutos y los voy a traducir a inglés. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ustedes disculparán, la hora es tardísimo, pero se colgó por un lado la reunión en la Cámara, voy saliendo de otra reunión. So he said he just got out of the meeting at the House of, I don't know, what are they called? Diputados. It's like the House of Representatives. But anyway, I guess they hadn't come to an agreement yet, but uh, he was interested in doing a video when he got home, and it was late. Y la verdad es que tengo noticias delicadas que comentarles y por eso es que decidí So he says, the truth is, I have some delicate news to share with you, and that's why I decided hacer esta videocharla a to do this video chat esta hora tan singular. at this very late singular hour. Voy a entrar en materia sin más porque pues es muy tarde y el tiempo apremia. And so he says, I'm going to get right to it because it's so late and the time, well, it's premium. Explico primero lo que pasó el día de ayer de manera muy precisa. So he says, I want to explain what happened yesterday in a very precise manner. Okay, let me see. I've got one more thing to do here. Excuse me just a moment. I'm going to share the website with a few friends. So let me just do that for a second here. And I want my friends that are still awake to be able to come on and join me. So we'll do that real quick. Give me a second. Un momentito, okay? Es este. To be able to come on. Okay. And so I'm going to silence it so that it won't bother us. But I need to copy this number here. Copy. And so I can share it. So I'm going to share the link with the friends on YouTube here. And so we got that Polimex. So let me just send this to my friends and see if they're interested in watching. Let's see, AMLO-tubers. Those guys want to see it, I'm sure. Right. They're probably all sleeping. But in case any of my friends want to stop in and say hello on the chat, it's always a good idea to invite them. So that's what we're doing. I'm inviting all my friends. Well, not all of them, but the night owls. Because I just got off work and it's the earliest I could do it. Okay, so that's good enough. I've told a few friends and hopefully somebody will decide to drop in and watch the video. So let's go on with this. So let's let him talk. La ley establece. The law establishes. No el acuerdo fundacional que tanto invocan, son unos hipócritas. El acuerdo fundacional establece. He says it's not the a core agreement, national agreement, which establishes que Mario Delgado va a estar toda la legislatura porque tiene mayoría absoluta morena, pero dice que la segunda fuerza sería el segundo año y la tercera, pues that the second power would have the second year and the third power would have the third year. So when they say power, they're talking about which legislators group or the group of the parties, the one that had the highest number of votes or delegates or deputies, as they say. The one with the highest number would be number one, then number two, number three. So the highest number one was I guess Morena, or was the first time, or
No, they put the PRI in for some reason. Okay, so let's see what's going on. Ahí no dice que el PRI, no, dice la segunda y la tercera. And so it doesn't say the PRI, it just says the first and the second place. Cada año pues, hay movimientos en la ciudad. Ya lo he dicho, nosotros llegamos con 61 diputados. And he says, and I've already said it, every year there's movements, but we entered with 61 diputados, which is like deputies, but it's different. Cabinet. It's kind of like the ones that are assigned over certain areas. Morena con 192 y PAN con 81. And it looks like Morena had 192 and PAN had 81. Su tercera fuerza 61. And so the third power would have been the person that got 61. Cuarto el PES con 56. Quinto And Bess was, I think he said 56. el PRI con 40. And the PRI actually was in fifth place with only 41 or 46 votes. Bueno, or así delegates. están las cosas. And so that's how the things stand so far. Así estaban en 2018. Luego se rehizo para que Morena tuviera mayoría absoluta y el PT legítima. So he says, actually, that's how it was in 2018, but then they redid it so that Morena would have the absolute number of highest. Determinó recuperar su tercera posición. Nosotros tenemos al día de hoy 7 ya, porque So he says somehow they have 7 now as of this time. Morena perdería la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política es el gobierno de acá. So somehow he says if they did something, Morena would lose their place. Uh-oh. Did it stop working? Let's see. Looks like it stopped working. Give me a second. No. We might have a connection problem with the video. It's not wanting to play now. Not understanding why. Okay. So let me re-enter it. Sometimes that helps. So give me a second. I have to cut it off. Copy, cut it, close it, and nothing will be there. And then I'll place it again. And hopefully that will restart it and we could start right where we left off. So there was something with it. Oh, great. Now we got a commercial. Oh, that's not good. Let's silence it.
Ahora nadie sí. en la mesa directiva del PRI, Gracias. porque son institucionales. Oh, O sea, no. no, Sí, no, estaría de bueno tener verdad, los ¿qué subtítulos. está pasando por la cabeza de nuestros compañeros So, what is happening in the head of our companions, y compañeras? males Y and además, females? And besides that, ¿por qué tratar mal? Pues yo no diría un aliado, pues el PT es parte de la cuarta transformación. so he says the PT is part of the fourth transformation. We are not just allies. A mí que me digan que yo no soy parte del movimiento, o sea, por So, for someone to say to me that I am not part of this movement, favor, no, es totalmente incorrecto lo que están haciendo. De todo lo que me están acusando, ahí traen a mi exmujer de hace 25 años. so of everything that they're accusing, and they of me, and they have my ex wife over there from 25 years. Que le he dado trabajo 2 veces en la Cámara, cuando las 2 veces que he sido diputado y que está. And that she's gotten a job, he's given her a job there the 2 times he was a deputy. Estaba haciendo cosas contra el equipo y salió de lavado de dinero y de no sé cuántas cosas, crimen organizado, crimen contra, por favor, ¿no? So then something about she was doing some money laundering, and they tried to put it against me. O sea, estoy claro que el compadre presidente no me va a inventar un delito, pero ahí está la derecha con todo ese, ¿no? El poder económico, ¿no? Nos quitamos el fuero suicidamente, incluido al compañero presidente que insiste en que ya le quiten el fuero. Y le entrega la presidencia de la Cámara de Diputados al PRI. So he says, and they would take away our protections and turn over the headship of the House of Representatives to the PRI. ¿Por qué? Why? No, que no pongan pretextos sobre mi persona, que si no voy a hacer esto, por favor. And let them stop making excuses regarding my person. Just say what they want to say. Por favor, ¿de qué estamos hablando? So what is it that we're talking about here? De verdad, me parece que hay que aumentar la presión, The truth is, I think we have to increase the pressure. que hay que aumentar el reclamo, And we have to continue or exclaim all the more. que hay que decirles, oigan, tienen que explicar esto. We need to say to them, hey, can you guys explain this? No, si a mí me convencen por qué Dulce María Sauri es mejor opción para presidir la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ándale. He says if somehow they were to convince me why the lady they're trying to put in there would be better at that post, and they can convince me, well, okay, go ahead. ¿No? Que el PRI, But the pre-party? el PRI además, porque no lo va a personalizar. No He says, I'm not going to personalize it. I just mean the pre-party. voy a agraviar a I'm not going to say anything egregious una persona. El against any person. PRI, porque ella es PRI, But it's about the pre-party, and she's of that party. ella representa al PRI, She represents the pre-party. ¿no? A todo lo que es ese partido. She represents everything that that party represents. Es inconcebible. It is inconceivable. ¿Es legal que la Secretaría de Gobernación se meta a operar esto? And is it legal for the Secretary of Operations to enter to deal with this? Ya que hablan de legalidad, pues no lo es. Hay montones de problemas por resolver en el país. ¿Qué viene a hacer? Acá donde no hay. So there's so many things to deal with in the country, and in our country. So what is she doing here? Hay un problema, a crear un problema Or just to create a problem? de que se atropelle al PT, In order to run over the PT party?
que se le hagan campañas de linchamiento, que to be making lynching campaigns against them, descalifique cuando hemos estado cuidando to disqualify us when we have been protecting a Morena, cuidando al compañero Morena and our president. presidente. O sea que hay que ser corrupto para ser presidente de la mesa directiva de la Cámara. Or must you be corrupt in order to be the head of the House of Representatives? Diputados. O sea que hay que ser traidor al compañero So must you be a traitor to our president? o presidente. O sea que hay que ser golpista para Or must you be attacking him? estar al frente de la mesa directiva. Is that how you have to be to head that director's table? O sea que uno tiene que hacer las cosas en contra del movimiento para que puedas tener posiciones. So do you have to be against the movement in order to have these positions? ¿Qué mensajes está dando? What message are you sending? Pero además, ¿por qué poner a los compañeros y compañeras que van a buscar su reelección en unos meses? So then why would you put in the ones who are going to be looking to be reelected in a few months? ¿Por qué ponerlos contra el electorado? Es si los que votaron en abstención, Because why putting them up against the electorate when they voted in absentia? que abstenerse equivalía a votar en contra. And they said that abstaining was the equivalent of voting against. Pues ahora los van a presionar para que voten en favor. So now they're going to pressure them to vote in favor. Si así los traen a trapazos la gente, porque piensan que son tibios, que por qué votaron abstención, que debieron votar en contra. So they've already been harassed because they were in the middle of the road, and then now because they went against. Y era correcto votar en abstención, hombre, era una manera de decir no. So voting in absentia was the correct way. They were saying no. Ahora imagínense el que los presiones para que voten sí. And Enrique says saludos desde Ciudad de Mexico. Mañana veré la repetición. Oh, thank you. He's at work. Okay, thank you. ¿Y quién les va a hacer la campaña? Cuando tú vas a decir, oh, yo voté por los derechos So what are they going to do on the campaign when you say, I voted for the rights de los adultos mayores, of the older adults, de los jóvenes con discapacidad, for disabled youth? de los jóvenes que están estudiando preparatoria? No, tú votaste porque el PRI presidiera, pues si te dimos But if you voted for the PRI to preside, pues mayoría porque no los queríamos a ellos. and we gave you the majority because we didn't want them in there. ¿Y por qué tú los vuelves a posicionar? So why do you put them again in that position? ¿Por qué les vuelves a dar un espacio? Why do you continue or again give them a position Tan importante. that is so important? No, de verdad. Que alguien nos explique qué está pasando. The truth is, we need someone to explain to us what is happening. Porque la Secretaría de Gobernación está actuando de manera independiente. Because the Secretary of Government is acting independently?
So, ahora sí, gracias. No sé qué hice. Cuentas Can a you la hear Junta, now? pues le pareció cómodo venir a que Okay, ahora sí. quisiera en Palacio llamarle informe a eso. El último año, les recuerdo, hubo una confrontación dura con Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres, que ¿Se fueron subió al o último no? informe de Ok, gracias. Peña violando la Constitución, siendo presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, validando una reunión que burla al Poder Legislativo, porque el informe se debe dar en la soberanía del pueblo, la representación del pueblo, que es el Poder Legislativo. El compañero presidente lleva 2 reuniones llamándoles informe en Palacio Nacional el mero día, inclusive en la mañana, antes de entregar oficialmente su informe. O sea, Peña y Calderón lo daban enviados. Lo he reclamado los 2 años anteriores. ¿No? So he's saying that he's claimed that something was happening wrong with Peña Nieto and Calderón the last 2 years. Estoy reclamando ahorita porque esté molesto. No, 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 no. Lo he I'm not claiming it now because I'm bothered. reclamado los 2 años anteriores. I exclaimed on it the last 2 years. Se vuelve a repetir y dices, And they repeat again and they say, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con que se quiere quitar el fuero? so what are you doing with that? Why are you trying to take away our protection? ¿Qué haces con que se quiere entregar la mesa directiva So why are you trying to turn over the director's table al PRI? to the PRI? Pues lo único que puedes hacer, plantarle cara. Pues no es que yo esté obcecado con que sea presidente de la Cámara. Pues, It's not that I've made up my mind or that I've decided I've just got to have that position of the headship of the table. ni me había pasado por la cabeza. It hadn't even crossed my mind. Y yo, o sea, me pueden avasallar mañana. And so they'll talk about it tomorrow. Pueden avasallar. Yo también creo que tenemos que apoyar a Noroña porque yo creo que es que sí tienen la razón. Yo no quiero que entre el PRI. Tengo miedo que sigan haciendo sus maldades. No pueden a los compañeros meterles tal nivel de presión que acaben votando por el PRI. Es decir, So it would be terrible if they put so much pressure on our companions that they wound up voting for the PRI party. cuidándose políticamente, pues es una irresponsabilidad doble. That would be doubly irresponsible. Porque le dan la mesa directiva al PRI y además ponen en condiciones muy precarias. And they would give that headship to the PRI party and put us in a very precarious position. La carrera política de compañeros que se la han jugado con el movimiento. Because you know how they've been abusing and mistreating the movement. Pues es totalmente incorrecto por donde se vea. No matter how you look at it, it is totally incorrect. A mí, que se me ha acusado de maniobra, And me, they've accused me of doing underhanded things. esto que están haciendo es peor que una maniobra. This that they are doing is worse than something underhanded. Es una actitud totalmente injustificada. It is an attitude that is totally unjustified. O sea, reitero, ¿qué acuerdo hay? And I reiterate, what agreement is there? Enrique, desde Ciudad Cerdán, Puebla, a presente México. Ok. Ya no más PAN, PRI, PRD. That's right. En lo oscuro, In the dark. porque no es público.
Because it is not public. O sea, o le van a dar la presidencia de la mesa directiva porque votó en favor de un periodo extraordinario para aprobar la ley de adquisiciones para que pudiera comprar el medicamento en el extranjero, lo votó Moreira, y no sé si mañana les van a presentar a Moreira en vez de a Sauri. Ellos dos lo votaron. Por eso. So Saudi voted to help get the medications for the the foreign medications that they got. Is that why they're giving it to her? Pues le dan la presidencia de la mesa directiva. Is that why they're giving her the presidency of the president of the House of Representatives? Pues nosotros también lo votamos, sí. But we also voted for that. Notibeca, saludos, mija. Nuestro voto no hubiera habido periodo extraordinario. And with our vote, there would not have been an extraordinary period. Notibeca has a channel that has some good news in Spanish if you want to watch it and if you know Spanish. No, eso no puede ser el criterio. O sea, ¿qué pasa? And no, but that cannot be the criteria. So what is happening here? ¿Qué pasa? Bueno, what is occurring? Bueno, entonces mañana tenemos una batalla durísima. So tomorrow we have a very strong battle. Ni siquiera nos habían avisado. They hadn't even informed us. Nos enteramos cerca de las 11 de la noche. Todos los And we found out almost at 11 o'clock at night. Los partidos ya sabían que mañana iban a presentar la propuesta del PRI y al PT Mario Delgado no nos había avisado. And so they already knew they were going to vote again for the PRI tomorrow, and they had not informed us. Mario Delgado had not informed us. So let's see. Xavi Riveri says, Noroña tiene usted mi apoyo. Ok, voy a comprar un libro de Felipe el Oscuro. Okay. No se había avisado. So we had not been informed of the vote that's happening tomorrow. Es más, pues muchos se enteraron, yo no estaba por el Universal, por la nota del acuerdo para entregar. And many of us found out because of the Universal magazine, which talked about the agreement, the note of agreement. Darle la mesa directiva al PRI a cambio de que no promueva controversias constitucionales. That they were going to give the table to the PRI party so that they would not promote constitutional strife for the president. No, hombre, qué acuerdo más brillante. O sea, and he says, oh, what a brilliant agreement. No. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? So what do you think of Hoy me this? hicieron una entrevista en la tarde, con eso voy a cerrar. And so today they did an interview with me in the afternoon, and I'm going to close with this. Adriana Pérez Cañón. Adriana Pérez Cañón. Y que traen a Dulce María Sauri también por los medios. And they have Maria Sauri in the media Más also. que a mí, por supuesto. Well, more than me, of course. Y entonces que habían entrevistado a Dulce María, es evidente que la estaba apoyando. Entonces que bueno. And so then when they were interviewing her, I could tell it was obvious they were backing her. Pues si la estás apoyando, se puso bravísima, ¿no? And so then I said, well, if you're supporting her, then she got really angry at me. Alzar la voz, oye, va. She began to raise her voice. No, yo no te estoy gritando. And I said, lower your tone. I'm not yelling at you. No te estoy tratando de manera incorrecta. I am not treating you in an incorrect manner. Están haciendo ahí todo, ¿no? Todo la campañita en contra de mi persona, de descalificación, descargo. Se estaba burlando de que yo dije esto que lo dije de corazón y que... And so she was making fun of me, bringing things out, something which I said with my heart.
la gente lo ha tomado con tanta fuerza de que soy el presidente de la Cámara, el corazón de nuestro pueblo. And that he said, I am in the heart of the people. I am the president of that chamber in our people's hearts. Eso no cuenta, me dijo. And she said, that doesn't count for anything. Eso no vale. She said, that's worthless. Bueno, para ti no vale, para mí vale mucho. And so I said to her, well, for you it means nothing, but for me it means a lot. It's very valuable. No, bueno, quiero decir que eso oficialmente, no, lo que el pueblo diga, no, pues el pueblo es el que vota y es el que decidió que ahí estuviera. She said, no, I mean officially. And he says, well, it's the people that vote, the people that are in charge. No, bueno, es que lo que estoy diciendo, se estaba burlando. Y luego planteó. And so then she was saying, no, what I'm saying, and then she was making fun. Que pues eso, está apoyando a Saudi, entonces yo, pues como. And then she proposed that she was supporting Saudi. Como soy directo. And since I am very direct. Estás apoyando a Saudi. Se puso muy difícil, pues alzarme la voz. Yo tranquilo, ¿no? Bueno, pues yo estoy faltando al respeto. No, sí, cuando dices que apoyo a Saudi. Bueno. And so he said, well, when it was obvious to me that she was supporting Saudi, and I mentioned it, she said she got angry, and I said, well, I'm just saying that you said that you were supporting her, and she's got angry because you said I said that, and he's like, you did. Sé que tengo para ver que vea. Yo luego le dije, oye, pues nos conocemos de mucho tiempo, yo al final ya más tranquilos, ¿no? So then he said, well, we've known each other a long time, and towards the end we got a little more tranquil. Sí, sentiste que te ofendí, nunca fue mi intención. And so he said, well, if you felt I offended you, this was never my intention. No, lo que les quiero decir es que se van generando toda una serie de condiciones encima. So what I want to let you know is that they're generating all these types of conditions para lastimar tu honorabilidad. and on top of it to hurt your honorability. Encima para descalificar a tu persona. No, And on top of that to disqualify your person. ¿cómo está? Es que es demasiado pasional. ¿Cómo va a presidirla? Por favor, ni que fuera. And so she said, oh, you just have too much passion. How could you perceive this? O sea, uy, sí, qué difícil. No, hombre, qué trabajo más complicado. He says, how difficult. What a very complicated thing this is. O sea, lo tratan a uno como si fuera bobo. They treat you like you're an idiot. En estas formas, reitero, incorrectas, mezquinas, majaderas, So these ways of behaving that are so inappropriate, terribly abusive. de no compañeros. Traigo 30 puñales en la espalda ahorita. And he says, I have 30 stab wounds in my back right now. 30 puñales en la espalda de mis compañeros y compañeras. I have 30 stab wounds from my cohorts. ¿No? Confías en su palabra, confías en lo que implica el compromiso con la gente. And so you trust in their belief or what they've said, and that they are going to follow what the people said. Y resulta que ni siquiera te avisan que mañana te van a acuchillar. And they don't even inform you that tomorrow they plan to stab you. Que te enteras por la prensa. And you find out from the news press. ¡Qué barbaridad! What a barbarism. Pues así están las cosas, compañeros y compañeras. So this is how the things are going, my friends. Mañana daremos la batalla. Tomorrow we will face the battle.
Porque, por supuesto, que no me voy a echar atrás. Because, of course, I'm not going to back down. Pues nada más faltaba. Well, that's all that it would be silly to expect. De todo lo que me han acusado es lo que están haciendo. Everything that Mis they compañeros. everything that they accused me of is what my companions are doing. De maniobrero, They're manufacturing, de falto de principios, lack of principles, de falto de ética. A ver, lack of ethics. votar por el PRI es ético. Is voting for the pre-ethical then? En verdad, que un ciudadano pobre, despolitizado, manejado por el dinero, por las dádivas, por las despensas, vote por el PRI. Bueno, So if a citizen that is poor and is given money or given supplies or something like that, and if he voted for the pre without knowing about politics, well, maybe that would be acceptable. que un diputado del movimiento después de estos años de lucha vote por el PRI. But for a deputy that has been involved in the fight for this many years to vote for the pre, Por prisiones de la Secretaría de Gobernación, ¿es ético? is that ethical? Hombre, es No, man. una majadería. Es un That is unbelievable. It is an abuse. trato inaceptable. Es It is unacceptable treatment. una situación muy lamentable. It is a very lamentable situation. Saludos a Charro Reyes y a Notibeca, Enrique Garay, and Xavi Riveri, Francisco Servín. En Beca, si quieres, podemos hacer un video hoy en la noche, si estás despierta, de cómo usar el Krita, si lo bajaste, ¿ok? All right. Que yo, por supuesto, pues no voy a tolerar. And I, of course, am not going to tolerate it. Apoyo al compañero presidente con todo. And I support the president with everything. Pero si me dice que me dé un tiro, But if he tells me to give myself a shot in the head, pues te digo, compañero presidente, pues eso no lo voy a hacer. and then I would say, Mr. President, I'm not going to do that. Pues a cuenta de qué, For what reason? yo puedo salir a pelear, I could go out and fight. puedo jugarme la vida I could risk my life en la lucha por la transformación del país. in the struggle or the fight to transform the country. Pero que yo me aniquile, But for me to annihilate myself, ¿cuál es el argumento? what is the argument for this? ¿Cuál es el beneficio para la lucha? And how does this benefit our struggle, our fight? Pero además, las prácticas que hemos combatido, And besides that, the practices that we've been fighting or combating, que se estén haciendo, and that they now be being done. oiga, no, No, sir. me parece muy mal. It seems very bad to me. Nos critican por los compañeros que se incorporaron y están haciendo esto. And those that incorporated themselves and now they're doing this thing. Díganme cómo lo califico. Tell me, how do I qualify this? Oh boy, I turned off my picture. Sorry, I meant to go down a little bit. Okay. No, me parece, ni siquiera estoy molesto, ¿eh?
Pero a estas alturas, simplemente digo, no hay sorpresa. He says, I'm not even bothered, but at this moment, I think there's not even really an element of surprise. No hay sorpresa, no soy ningún ingenuo. He said, it's not that I'm ingenuine or disingenuous. Está claro cómo se ha venido cerrando, ¿no? El It is clear how this is closing in camino y cómo se han venido metiendo todos los mecanismos de poder para sacarme de la posibilidad de presidir. and so I can see all these powers coming together to take me out of the position of possibly presiding La mesa directiva over the House of Representatives table. de la Cámara de Diputados. Yo tengo que explicar eso, yo no tengo que explicarlo. Pues que lo explique quien lo está haciendo. And why would I have to explain that? I don't have to explain it. Let the one who's causing it explain it. De entrada, la secretaria de Gobernación And we can start with the Secretary of Government. va a decir que la legalidad que le toca al PRI, que esas son pamplinas. And she's gonna say, oh, legally it's supposed to go to the pre-party. Esos son pretextos. Those are pretexts. Con el nombre de la legalidad se han cometido crímenes monstruosos. And in the name of legality, they've made some monstrous crimes. Entonces no me vengan con ese discurso de la legalidad. Con So don't come to me with this discourse of legality. la legalidad desaforaron al compañero presidente y lo iban a meter a la cárcel para sacarlo de la carrera presidencial. And so with legality, they took the president and they tried to jail him. They took him out of office, and in order to take him out of the presidential run. Con la legalidad le robaron la elección de 2006 y de 2002. And with legalities, they stole the elections from him in 2006 and 2012. A mí que no me vengan con el discurso facilón, superficial de la legalidad. So let's not come to me with this simple, superficial legality matter. Porque es el discurso priista Because it is the praise discourse para atropellar, in order to run someone over, para mancillar el derecho to take away the rights de nuestro pueblo. of our people. No, a mí que me hablen claro, To me, they must speak clearly, que me digan las cosas como son, como yo las estoy hablando. and they need to tell me directly the way I am saying it. Yo no voy a convalidar ninguna cosa incorrecta. I am not going to agree with anything that is incorrect, De ninguna manera, and I will not in any way. de ninguna manera. Así que ya vieron por qué tuve que dar esta videocharla a esta hora, porque además me enteré apenas, ¿eh? And so you can see why I had to do this so late, because anyway, I just found out a little while ago. Yo iba a dar mi videocharla mañana a las 5, yo dije van a meterlo del fuero, que es un error gravísimo, porque And so he says they're going to be putting in the matter of being able to take somebody out of office, which I think is a very grave error. no estamos legislando para el compañero presidente. We're not legislating for the president. Con cariño y respeto lo digo, sino I say it respectfully. para un sistema político. We're doing it for a political system. Si tú le quitas hoy el fuero al compañero presidente, dirá, pues yo soy muy fuerte, tengo el apoyo del pueblo, a mí no me van a hacer nada. Ándale. And so the president might say, oh, I'm too strong, the people are supporting me, there's nothing they could do to me. And he says, well, go ahead then. Go on with it Hasta que pase algo. until something happens. Esperemos que no. And let's hope it doesn't. Esperemos que no le inventen un delito, que no Let's hope they don't make up a crime against him. lo hagan como a Lula, lo metan a la cárcel, ¿no? And then they'll do like Lula and put him in jail. A Cristina Fernández, que la querían meter a la cárcel, no pudieron porque tiene fuero.
y no pudieron, y está de vicepresidenta ahorita. ¿Ven? So the lady who's as vice president right now, they tried to take her out, but they couldn't because she had the protection. Pues que no suceda nada. Well, let's hope that nothing happens bad. Pero ¿y los presidentes o presidentas que vengan? So what about the future presidents that come? Van a ser tan fuertes como López Obrador, van a ser con un apoyo popular tan importante. Are they going to be as strong as López Obrador? Are they going to have such an important support? Pues no, necesitan protección. Todos No, they need protection. la inmensa mayoría de los jefes de Estado y presidentes, jefes de gobierno, Estado del mundo, tienen fuero. And all of the governments in the world have a protection for the president. En inmunidad se le llama, parlamento. And they call it parliamentary immunity. Mental, ¿no? O inmunidad a secas, ¿no? Que es una cobertura para que no te inventen delitos y no te saquen del poder con subterfugios. So he says it's a protection so that they won't make up things and try to take you out of power with made up things or subterfuge. Trampas, con maniobras. Traps or underhanded things. Justamente. Exactly. Bueno, pues tendríamos que hacer, si el fuero constitucional ya no sirve, ya. And if the fuero constitutional protection or what he just said right now, I can't even remember a second ago. But anyway, that protection, if it doesn't exist. Está caduco porque fue usado como privilegio, que es falso, pero que hace todas las cosas, todos los argumentos que da. Bueno, está bien, diseñemos otra estructura constitucional. So then maybe what we need to do is make a new constitutional one that's a protection. Que le dé protección a quien ejerce responsabilidades públicas. ¿No? To protect those that exercise public responsibilities. Ninguna. Bueno, pues eso no puede ser. He says you cannot do it that way. Que no estamos legislando para nosotros. Because we're not legislating for ourselves. A mí me da nada de miedo que me inventen delitos, que me metan en la cárcel y que hagan lo que quieran, me da nada de miedo. I am not scared that they're going to make up things and put me in jail. I am not afraid at all. No tengo problema con esas cosas. No estoy pensando en mí. Es un I'm not thinking about me. I have no problem with these things. sistema que tiene que funcionar It's a system that needs to function de manera correcta. in a correct manner. Pues no, que se quite el fuego. Ya todos. And so he says, no, they're trying to take away the protection from everyone. Ya me imagino a los diputados ahí en Tamaulipas con cabeza de huevo, que es un ampón señalado por la ley de vínculos con el narco, que tiene a muchos presos políticos con él. He says, I imagine what would happen in Tamaulipas, where Cabeza de Huevo, and I think he's saying Cabeza de Vaca, has been noted to be with narcotic traffickers. And he's got lots of people already in jail, incarcerated illegitimately. Delitos inventados, pues por eso son presos políticos. And so they invented crimes against them. That's why they're political prisoners. Pues, o sea, van a empezar a meter a legisladores a la cárcel que se le opongan al. So then they're going to start putting legislators in jail who oppose them. Gobernador, o así. A governor. Van Orioles en Michoacán. No es. Yo creo que está equivocando. I believe they are in error. Yo creo que está equivocando en serio en And I think it is serious. este momento. Y no tiene que ver con que yo tenga una aspiración. It hasn't got anything to do with me having an aspiration. No tiene que ver con eso. It has nothing to do with that. Yo voy a seguir de diputado. Or that I want to continue to be a deputy.
ahí voy a estar trabajando, voy a seguir defendiendo la cuarta transformación y And I will continue to back the fourth como lo transformation. dije ayer y lo reitero hoy y lo diré mañana y lo diré pasado y lo diré todo el tiempo, voy a defender a nuestro gobierno y al compañero presidente. And I will defend our government and the president, our companion. Faltaba más. What more could we do? No, ahí no está la diferencia. There is no difference there. Es una diferencia de percepción política. No, pero además, yo no voy a tener que explicarle a la gente por qué votaron por el PRI, porque yo no voy a votar por el PRI. And I'm not going to have to explain to the people why I voted for the PRI, because I'm not going to vote for the PRI. Yo no voy a votar por quitarle el fuero al compañero presidente. And I'm not going to vote to take the president out of office, to take away his protection. Yo no voy a hacer eso. I won't do that. Y doy mis razones y las doy en tribuna y las doy con ustedes y las digo en todos lados a donde me invitan. And he says, and I will say it anywhere that anyone invites me to say it. Yo creo que el compañero presidente pues, está obligado a explicar qué está pasando. And I think the president is obligated to explain what is happening. ¿Cuál es su visión What is his vision? de las cosas? No nos puede echar ese discurso de los principios y la moral y la ética y todo esto, que nosotros no hemos fallado a ello, compartimos plenamente. And he can't bring out this discourse about morals and doing things the right way because we haven't failed in this. Pero insisto, pues, ¿qué hace la secretaria de Gobernación metida en la operación? And so I ask, and I insist, what does the government's secretary have to do involved in this matter? De que el PRI obtenga la mesa directiva. That the PRI would have the director's table? De la opinión, como ciudadano, del compañero presidente a la secretaria de Gobernación metida en esta operación. Uy, qué delicado. Uy, qué delicado. So he says, but the president, he's got the secretary of government entered in this operation, and they haven't noticed, how delicate. Y no tengo que mostrar ninguna prueba, ¿eh? And I don't have to show any evidence. Hoy está la nota del Universal. Today it's on the news in the Universal magazine. No tengo que decir es que hubo una reunión que no, si ellos la hicieron pública. But they made it public. Ellos la hicieron pública. Mario Delgado y la secretaria, no sé Mario Delgado and the secretary made it public. quién ha estado del PRI. And I don't know who was there from the PRI party. Está complicado el asunto. The situation is complicated. Mañana tenemos otra batalla donde la victoria moral está garantizada. And tomorrow we have another battle where the moral victory is guaranteed. La victoria política pues dependerá otra vez de mis compañeros y compañeras de Morena, que The political one will depend on the companion from the party of Morena aguanten la presión o no, to see if they can withstand the pressure or not. y digan, no, pues es que sí, señor presidente, usted dice eso, hay que hacerlo. If the president says we must do it, then they'll do it. Uy, contra eso hemos luchado. Contra eso hemos luchado. But that is exactly what we've been fighting against. Contra la imposición de una visión sin convencimiento. Against having imposed upon us a vision without being convinced. Yo sigo al compañero presidente hasta el filo de la navaja y hasta el riesgo de la vida absoluto. And I would follow the president at risk of having a blade or my life at risk. Convencido. Pero If they convince me. sí de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, But if they say you must do it because you must do it, pues no, no. pues no. I say no. No, yo soy justo, soy un hombre de convicciones.
I am a just man, a man of convictions. Soy un hombre de principios. I'm a man of principles. Soy un hombre de ideales, soy un hombre ético. I am a man of ideals, an ethical man. Y y hago lo que estoy convencido. And I do what I am convinced of. Y lo que no, pues no. No. And if I am not, then I don't. Hoy estoy equivocado, y es la jugada política que mi visión no me permite alcanzar perfecta, que el PRI encabece la mesa directiva. But I cannot envision that the pre-party would be able to head this table. De la Cámara de Diputados, alguien que nos lo explique. A ver si mañana en la mañanera retoma el rato, retoma el tema. And so he says, let's see if the president takes it up tomorrow at the morning conference. Nos lo aclara. And he clarifies it for us. Porque la situación se ve poco clara. Because the situation appears to be not very clear. Pues así están las cosas. Me veo sus preguntas para no alargarnos más, porque ya cuánto tiempo lleva. So he says we gotta go media now. hora. He says it's been half an hour. Okay, so anyway, we're gonna end it right there. But I just wanted to share with you what's going on in Mexico. So they're trying to vote for the House of Representatives, the chair, and Noroña was the favorite of, or is the favorite of the people, but somehow someone had put in the president's ear that they were doing something that was wrong, and he didn't want to look bad. You know, where if they're doing something bad, it's going to look bad on him. And I, what? ¿Cómo? ¿Qué dices? No, pues algún día. ¿Cómo? ¿Qué es MR? ¿Qué es eso? Oh my gosh. Ok. Entonces, ya lo vamos a apagar aquí. Pero nomás quería decir que yo creo que Noroña está en lo correcto. Eso es mi opinión. Y creo que quizá le dijeron algo al presidente que no era correcto. Pero yo creo que sí debería de entrar el Partido del Trabajo o cualquier otro partido, pero no el PRI ni el PAN. Ni el PRD o como le dicen. Okay, adios and goodbye everyone. I hope you enjoyed this and I hope you understood. And I'm sorry about the areas where the volume was off of my mic, but thank you very much for sticking around. Gracias a Francisco Mesa y a Charro Reyes, a Notibeca, y bueno, adiós. Besitos y abrazos.